Nebenyanya dika ojimetutecha anyị niile unu wee nghọtanya bụ Anambra Homeland Security Law nke bụ nke eguzobere emu abụrụ ekwurife na-asị gị sonyela anyị ka iwe mara na nyambụ agha akara aka n'olugo ndị be anyị tụtụ ọmanụ nnọọ na nzukọ Anambra nke ụtụtụ abịa nọ ka anyị tụọ alụ kpaa nkata dịka ụmụnne. Unu ma anyị ekwugo isiokwu anyị na-anabatazi ndị anyị naba ga-anọ na nketa the Right Honorable Ejiko Okechukwu onye member representing Anocha 2 constituency, Okwale Chairman House Committee on Finance and Appropriation, and the Chairman House Committee on Media and Publicity. Now, Anambra State House of Assembly, ituzuyenye ogbuefi Igbo n'ukefi ogazakwago no na NZUKO Anambra. Dalu Roy, dalu Gebenaja, Haneze ndi Anambra negenti udo delunu dalu. N'otu aka ka anyị anabatakwa Honorable Tony Mobike, nye bụ member representing Agwata 2 constituency, bụkwazị Chairman House Committee on Health. Anyị na-asị anọ na NZUKO Anambra nke ụtụtụ a. Daalụ ndị Anambra na-ege ntị, tata ga-abụ ezigbo ụbọchị nyere anyị niile. Ise anyị etugo ogbuefi n'ukefi afa ke nke anyị tụrụ gị. Ọ bụ na ịtụ omu dịka a na-agbalị izu n'ụmụ ọnụ. Dịka na-agbalị izu ebe anyị nwere ogbuefi nwee dike ebe ọ na mmiri nwere awọ nwee mbala na ndịkwa ya zuru oke n'ime anyị gabazia n'iru. Ladies first. Okay. Aga masigodum ka anyị malụ ihe necessitates the creation of the Homeland Security Law 2025. Okay, na ide bo no unu jo na akpọ onye unu juru aba ka anyị ghara ebubo nwa ya ọsọ mmiri n'ụtụtụ a. Mana ewerugo m idea malụ na etu anụ dobere ugo ebe n'aja ọ bụla ya jụrụ esi ka m burugodi ụzọ zaa. Nke mbụ bụ na asị na ọ na-aba anụ gbaa aja ọsọ agba ya aja egbe. Yes, the security agencies working in Anambra State feels that there are some lacuna in the laws of the land that hinders the effective performance in tackling insecurities in the state. That is the number one major thing that necessitated the making of this law. Then number two is that due to the lack of manpower, maka watch akita sonso Anambra State alone need opekata mpe 3,000 to 4,000 policemen to police Anambra. I'm not sure, but I don't think we have up to 500. So this lack of manpower mekwaro this law so that Agune Chamber outfit should be created to help and complement the activities of the other security agencies. Yeah. And this law as so created, there were some sections of the law. Like, let me quickly say that Section 8 talked about establishment and the composition of Anambra Security Supervisory Committee at the state level. Section 9, establishment and the composition of local government security supervisory committee. And Section 10, establishment and the composition of town security management and finance committee. That is at the town union level. Then Section 11, established Agune Chamber operation committee. Section 12, powers of the governor over the committees and town unions. Number 13, duty to make monthly security report and offenses. Nka bebe ni PG iwu ni iwu governor gonna make monthly security report. Section 14, duty of landlord and proprietors of hotels, etc. and the offenses. Only days in the landlord and the hotel, hostels and others. Then Section 50, property offenses in relation to kidnapping and banditry. Section 16, property offense in relation to illicit drugs.
Then Section 17, Kulmaka case file. Section 18, offenses of use of supernational powers. Obìnrin ìgbàlá ẹni ilẹ̀ ló kíìtẹ̀, mo ọ̀bùn náà mẹ́zẹ̀ wáyé. Wọ́n ndí yìí sí ló kíìtẹ̀ wọ́n ebu yẹn ego. Ebi approve wọ́n láyé, àyàpọ̀tò fún yẹn wọ́n ego bú. If you go there, obìnrin if you are committing an offense under this law. Then offense involving use of religious places. Then offenses on offenses involving human parts. Harvest organ or what's not. So these are the highlights of this law. All the aina gazi ayabazi only could concobina because what can do no when we came what if I know. Macaneku no to a jacket and lazy ballet no than you. You can do it, baby, lazy ballet, do the fanta. Opo you can add as a killer. Obìnrin no religion, cake bolia. A Christian. Christianity below Luka. A Brunei Muslim, a Ghana na mosque. A Brunei traditional religion, Ijena Ukwago, Mobuno Kumo, a government to Charles, Ije Bezi Bareto, a Brunei use as a Christian. Only Muslim may use here, other religions, interest may use here, Ijeba Dora and Baby Fanta. On our cause nuisance. Now, it is now a crime under this law. Okay, come back to Obike. I think eligible on Homeland security law. Co-op Canalani even eligible it took the tour. Right, Dal. Yeah. In a be Amabel. You were FML, okay, when we Kedeka only to the House of Assembly, Kawago. Okay, when we keep Chocobo, Anambra State. Yeah. Lieutenant, one of the cardinal objectives of this government, but to make Anambra State a livable and prosperous homeland. Yeah. Obodo Obuna, Ebe, life and properties are secure. Obodo are livable. So, government now, but easy way full. Nobody. Bebe mmadụ nwere ike ebe nọlụ ọ bụbe ka ị nọ ịnaba n'abalị emechi anya gị na-abụ lalụla ka ewepụ ndị ori na ndị ama ndị ntọ ndị ogbu mmadụ ndị na-abụkasị mmadụ ife ọjọọ niile ka achụwa ya ka ọ na Anambra steeti so ogbefi na okefi akọwasigo kpọcha the sections of iwu nyabụ iwu eme ihe niile make up iwu a ọnya ka ọ ga-abụ alụbalụcha wee bụ n'obodo anyị adịgo secure ya ka o ji wee bụ Homeland security law ka m nje na number 3 which is ebe a bụ isi agbụrụ wee kwaba okpu bụ Anambra State Agụna-Eche Mba or section 3 of this law may establish Agụna-Eche Mba. Agụna-Eche Mba and by the way, no gamble before we wopta iwa we sign into law. Name AVG, Anambra State Group Vigilante. If I'm established by Anambra State Group Vigilante law, incredible before. This law, Keta, is supersede go repeal Nkama. Section 39. So section 39 of this law, a repeal go AVG law. So what was the AVG? Okay. Ihe was the Keta Agụna-Eche Mba na Anambra. Onye ọna bịa kịta asị gị na ya bụ AVG inyo ya na-enyo. Kema na onwe ka onye asị nọlụ. Ọ bụ na inwe efe kpọọ ndị polisi ma kpọọ ndị Agụna-Eche Mba abịa jụọ ya ajụ kedu nke bụkwa AVG. AVG address na Anambra. So Agụna-Eche Mba bụ otu a nke afọ ọmụ kịta ka egbe chekwaba Anambra steeti. Agụna-Eche Mba ga-alụ ọlụ ha na ndị polisi, ndị Navy, ndị Army, ndị DSS, ndị Civil Defense, na ndị ọrụ nchekwaba obodo ndị ọzọ, they work in collaboration. And ABIA section 4 of this law akọwalụ the functions na efebe ọlụ Agụna-Eche Mba. Ha nwere ikike inye aka wee gbochapụ ihe ọjọọ niile dị na be anyị. Ha nwere ikike ime arrest. Eme mmadụ arrest, onye na-eme ife ọjọọ eme arrest, hand over to the police. Okay. Make investigation. And by this law too, on my section, kuna police make investigation.
na aga atọ on case file ha to the Attorney General of the state for review. So ihe niile eme bụ ịgba mbọfụ n'iwu a enwere ebe o si ehi mmiri ka agba mbọfụ na onye ụdị iwu ọbụla mmadụ adana n'obodo anyị nke ga-emegide security na enwere framework a ga-eji wee takụrụ ya nwee ike ijide ndị anwa gbuje ha n'ụlọ ikpe onye anwa ata afọ dele iwu nke anwa ọda. Enwekwere tupu ị na-aga nye ọ dịrọ ka nke mgbe enwere ndị na-agaba jide mmadụ akpọpụta ebe ọsọba gbuo enyi ọsọba gbaa ọkụ ọsọba etu ọbụla bachọ ime onye eme ndị oyibo kpọrọ extrajudicial killing. So it's not part of it. No, far from that. Okay. If we get a bill, okay. It is a legal framework that na onye ọbụla ejelo enwelo aga abụji ya n'ụlọ ikpe kpee ikpe and iwu ọbụla nwelo omete ihe ngojere nga omete nke ngojere nga yes omete nke ọnwụ Emmanuel iwu kwuru sigbuo omete nke ọ ji akwụ ha ọkwụọ ha nchalecha n'iwu a niile. Okay. Yes. Okay. Kedu ka anyị see the framework there on ground to make sure that the agenda of this Agune Chamber is what it actually is and how effective when it comes to collaboration and coordination? Because the body kai ga lesa ndị Anambra ibe ya gota ha adibo na ga eme English Igbo ayi ebe di ayi arabata ba ndị Igbo ba di agree so kedu effective measures put to go in place if that the coordination and the collaboration among this Agune Chamber and other security agencies to achieve that which is kita ke bolili no bu na ino na Saturday oge governor signed this bill into law. There is something he said about Operation Udogachi. He said that the Operation Udogachi is a kind of a joint security group that will tackle insecurities in Anambra State. He made mention na moto ya bunyega serefa na ebia in a team na ga fu onye army, fu a navy, fu police, fu Agune Chamber, fu civil defense. So it is like a kind of a joint task force. Okay. Agune Chamber, yes, within the ambits of this law, they have the powers to work on their own. But the issue is that there is no limit to the powers they have. If you go to 1999 Constitution, the only people that have the powers to prosecute criminal offense, but those ones are stipulated by the law. You talk about police, Attorney General of the state or the federation. You talk about certain bodies like the EFCC and all was not. So Agune Chamber can arrest within this law. They have the powers to arrest, but they arrest and hand over to the police for further investigation and the possible prosecution. Okay. Because that now you don't make laws that will be inconsistent with that enacted by National Assembly or the ground norm, which is the Constitution. So now Agune Chamber has the mandate to work on its own independently with the aims of tackling crimes. They would investigate and go and arrest and hand over to the police for interrogation and the possible prosecution. Yeah. So I know Agune Chamber, na no fu Udogachi. Agune Chamber bo a body. Okay. A body constituted by this law. Okay. Would they be Udogachi na this law? Okay. The police mo bundi ami na eme nkefa amana afa have police eto aka afa ndi nko so bla Agune Chamber mana fa na katafa pa kwala yo bi fesa ile Operation Python dance crocodile smile so on the about operation after the operation Udogachi so nke a Operation Udogachi obuze no Udochiba governor nwere ike cheyalia who Operation Udogadigide ebido kwazi nka a sustain kwazi uda na achi. So now the Agune Chamber and the other security agencies want to implement Operation Udogachi na Anambra. Onya bu ifedian. Okay, ndokwa to mo bi ke tufu anye mepe phone lines anye ndi nwe ki sonye kaba sonye
kedim oke na ọlụ dụọlụ ndị citizens nya ndị Anambra inye aka ịbụ na iwe eme metala ezi mkpụrụ. Roy, thank you. Yes. Ajụjụ ejula amaka nke eju kịta bụ ebe the cocoa of ihe niile a na-ekwu. O nwere acronym a na-use otege use bere ya mana it cannot be used better than now. Okay. Which is if you see something, say something. O nwere onye bụ magician. Yeah. Mana obodo oyibo mana Canada, America ebe niile enwe law enforcement ademe magic. Yeah. All information n'eze ana-achịka bụ anụta akala eze. So kena ọrụ dịrị ndị mmadụ ndị be anyị ndị Anambra bụ onwe ife ifụrụ ikwuo. O nwere ndị na-asị na egwu na-atụ ha na onwekwe n'ike ọ bụrụ na ya pụtakwuo nke a eme ma nke ọzọ eme o kwere ghọta because of ihe mechago na mbụ mana a na-agwa ndị Anambra na ọdịrọzọ etu a kịta. And also enwere so many lines akpọrọ anonymous lines na line ọ ga-abịa ịkpọ onwe ga-ama na ọ ga-kpọrọ ọ bụrụ iwu na ị ga-ekwu n'afa gị ihe niile bụ information. Moto ndị agụ na-eche mba anụnwa edechara ya na ya ị ga-afụ nke bụ 5111 ị ga-afụ nke bụ 112 onwe nke bụ 080 something nke ahụ eburu m ya n'isi. Sorry to cut in. Yes. Line now and then work with rapid response. Yes. I remember before now when they are boy, I don't want to name. I say in here, begodi in here, we are fuel, in here, men. I hope you won't be like Abatago fuel. Ebola ozugbo ajụọ nke ebe isi akpọ kedu ife na akpọ ikwu ikwu iwu ọ bụrụ na ị ga-ekwu afa gị. And also governor kwukwuru na ọ bụrụ na o nwere ife a na-akpọ whistleblowing enwere National Whistleblowing Act and whistleblowing abatakwa na ife a na-eme na ọ bụrụ na inye information ga-enye aka ewee nwee ike inweta ndị omekome ma ọ bụ onye omekome o nwere ife a ga-enye gị. So ihe niile a ha nchanye na bụ ihe a ga-ajoin oke na ọrụ ndị mmadụ mana ịbịakwazie n'ime iwu anwa o nwekwazị ọrụ nke okele eke nye some authorities like ihe dịka ndị landlord ka mbidogo with ndị PG ndị PG of communities iwu a kwuru na PG ọbụla ga na-enye monthly report to the mayor and to the state agụ na-eche mba. So ọ bụ na onwego ndị mere arrest na ya community ọ bụ na onwe any security breach incident ife ọ na-eme na community gị ọ bụ na onwe onye nọgide bata onwe ya ma ebe o si abata na-eke ego na-eme ife ego ma ọ nwatakịrị nọgide bata rugbu ụlọ ịma na onwe ha buru ike na a na-ebu ike onwe onye ma ihe ọ na-alụ ihe ndị a niile nke ọbụla ị ga-ede report send elu mayor so that ka gọọmenti nwee ike ịma na ụdị ha na-eme enweghị ike nyocha wee nwee ike ọ bụrụ na onye omekome ejidie ọ bụkwa na ọ bụrụ onye omekome arapịa. So enwekwara ọrụ ndị ọzọ dịkwa alụ ndị na-erenti gasị ụlọ ndị nwegasị hotel ndị nwegasị hostel. Nke mbụ bụ na ị ga-etinye CCTV camera na your property na the premises. Ọ bụrụ na hostel onwe ya sị gị etinye CCTV n'ime room ndị mmadụ mana ị ga-etinye around the premises ka enwee ike ime ife na-eme dị a ọ ga-abụ nwe ka o si wee dị ịnanya na ya bụ CCTV amaghị efe dị na ya. Nke ọzọ bụkwa bụ ọ bụrụ na ị nwee hotel before mmadụ abịa lodge ya na hotel gị ọ ga-eweta ID card valid and verifiable means of identification and iwu a gakwa n'iru kọwaa ife bụ valid ID card. Ọ bụrụ mmadụ nọgide oje print ya ofu ihe na business center weta no ọ ga-abụ ịda nọ national ID card or voters card or international passport or driver's license. You have no trace they're on record. So you must collect that information from your guests before they lodge. Ọ ga-abụ onwe ife menụ enwe ike trace manụ onye abata n'ọpụ with that ID card and with the CCTV footage ọ ga-adịrị ndị agụ na-eche mba na ndị police na ndị ọrụ nchekwa obodo ọ ga-adịrị ha easy to trace nwee ike solve ma ọ bụ na enwe crime.
Okay. The Anambra State Homeland Security Law, Unwe pointed that there's the property offences in relation to kidnapping and banditry. And of recent, we've seen videos online of Agne Chamber demolishing some buildings which have harbored bandits or kidnapping, gangs. So, all how can we demolish such buildings and turning that property to a government property? Is it also part of their job to do that as well? Okay, here we are going to anaju si ku onye anaju. Okay, Ka ga ebo ejo to buwo nwa ya. Okay. Kuma onye okenye ji anya ekibe di no. Okay. If you join section 15 of the law. Yes. Property offences in relation to kidnapping and banditry. Oh yeah, come on and go put Okay. 15.1. Now see any person being the owner of any land, whether or not in a forest or any building, or a person in control of any such land or building, who allows such land or building to be occupied as a camp or settlement or used for the purpose of perpetrating or aiding kidnapping, detention of kidnapped victims, demanding or collection of ransom in relation to kidnapping or any other crime in furtherance of kidnapping or any form of banditry, commits an offense and is liable on conviction to imprisonment for a term of 25 years without an option of fine. If all cover neighbor no buru na now unu ke happen e wori na make kidnapping wori a camp wori a when anata go sin a kidnap ma obu na no obu na to do with kidnap or banditry na obu na ejide jekpe ikpe na afu ha na ma ikpe no to ahu ile abo na ise ke ya na ngboro nwo ibo ozo ekutere ya Then, any person not being a member of Nigeria Police Force, Nigeria Army, or any security agencies recognized by law of the Federation of Nigeria or the laws of Anambra State, who lives or harbor people in any land in the forest, in any part of the state, except for the purpose of or related to famine. Primary need of man be food, shelter, and clothing. It's because they do maybe shelter the JD mafia bill, no mafia. Not 25 years. A sequence any owner forest, more not in control of any land, will allow wire to be used not by members of the police or army or others, but to live or camp, will allow people to live or camp in such forests, except for purposes related to farming or in furtherance of any lawful business, commits a crime liable on conviction to imprisonment for 25 years. Okay. So, no usually, okay, this is the forfeiture that we talked about. Section 15 sub 5. Any land or building used for the commission of any offense under this section shall be forfeited to the state government. Nothing in subsection 5 of this section shall preclude the governor of the state from revoking or acquiring for overriding public purpose any property in the state in line with this section 15.5 who name what hana begi can use begi maybe age will melon kidnap as it regards to kidnapping and banditry. Na una mobania na government get with it. So when you governor na sign this bill into law. A effect from one nenya assign into law. So this is just what you asked. This law, I remember saying something when I was giving the overview concerning Imana drug is in exclusive list.
because a House of Assembly is not empowered to legislate on drug or drug-related offenses. It has to be done by the National Assembly. Now, but because that the most crimes are being prepared by illicit, by drug usage. Yeah. Now we want to tally it to where we have powers. We have powers over land and buildings in the state. Properties. Yeah. And we now made the law that if your property is used for manufacturing, trading, or using of illicit drugs, such property should be forfeited to the state government. Okay. Makane buy well powers ime then I medezie abadata ka igwazi unu maka powers no offenses as regards to use of supernational powers. Okay. Okay, supernational power kita ndị dibịa na-eme ọgwụ dị iche iche ma nke eji esi oke ite ma nke eze nwaanyị ma nke eji efe n'elu ma nke eji agba n'ala ma nke eji ebute ego mbute maka ndị Igbo ihe eji marụ ndị Igbo bụ ikpe ego akpa ndị Igbo si na ego na-atụ ka nkwụ elu na ọ naghị agba ka ngwọ mana sinsi anyị kwụsịrị ikpe ego bube ego ebube ọ sinsi ya anaghịzi ajụ kedu ife onye a na-alụ were enweta ego n'ihe ama bụ na o buru ha ego buru oke moto bata mgbe ụfọdụ kwu ndị ụka achọghị ya afọ akpọ nne ma nne chie ya echichi n'ụlọ ụka legitimatizing that source of wealth. Ndị ọzọ n'ofe n'akụkụ they don't see anything wrong in making money through illegitimate means. So this law empower mmadụ kịta na afọ gị n'ụzọ polisi ma agụ na-eche mba fụ gị n'ụzọ ebe ibu oke moto ewu ọtụ ha ibu na ha nwere right under this law to stop and ask you what do you do for a living. And if you don't certify them, they have the powers to even investigate you more or even charge you to court to come and prove your source of livelihood. So these are the things this law mere. Then ndị a na-agwa ma oke ite ma oke mmọnwụ ma oke ihe ndị ọzọ bụ na anyị kwuru na enwe spiritual power bụ na enwe ị ga-abịa gosi ya wela anyị testing the microphone anyị afụ ka o si awọk anyị enyere ya aka bịa na ABS kwuo na onye a na ọ na-akwụ ekiri na ya afụgo ebe ọ kwụrụ na onye chọrọ iji obodo oyibo jekwuru ya ka o vua gị ya anyị amụrụ na ife ọ ya emeghị na ya testi gị omee mana ọ bụrụ na ikwuru niile eme ya na-agwa ya ndị mmadụ niile eme agụlechi ma police with powers under this law to come to your house and make arrest for saying that you are capable of doing this. Come and they perform it careful. Ime ya aka na ba faka ijenga oburu na enwete ya bi na doba ite ma obu nwa baby ma obu fanta na ezigbo ala ito ajuo iri ji eme iko ọgwụ iri ji eme aka na ba faka. Okay, anyị emepe igwe okwu maka nke ikwu dị ka mgbe ndị ọcha bịa onwe egwu ọzọ emere nwa nsogbu egwu mgbe ọsọ n'ọchị nwa ụgbọ ọnụ mba na ndị ọcha ọ na-agba agba ndị ọcha wee bute owu iwe ma wee dọgharị ya wee si ya mkpụrụ n'one dị n'ime ya wee gbarịda aba gbachaa sịba mgbasị gbuwe ya na ya abụ mkpụrụ na-asaa n'ime ya egbuwe ya ọ bụrụ mkpụrụ na-asaa dị n'iwe nwa ndị ọcha wee satifiketi ịgba aba wee nye ndị Anambra ya na-enyezi asambodo kịta mana anyị emenene. Okay, 0706 5381 320 0904-956-0826. You can send us WhatsApp messages to the number 0705-113-8812. Ma drop kwa ozigi na our comment section na Facebook. Ọ bụ na isonyela anyị na Facebook. Anyị agụpụtakwa ya onwego onye batara. Hello. Hello, good morning. Good morning, David. Good morning to you. Your name and location? Studio. Ndị honorable maybe you will Honorable, I'm American. Thank you. The so this law, Anambra State to Water. That is very, very good. So when I America is here, every kindred, this service copy. I'm not going to think yet. I only cover head made them so because some of them, and when them and go how much society is in Anambra State. Okay, that's what I had to find them. Dalu. Okay.
Please remember that when you want to call, move away from your radio set. Tell us your name and give us your location. Hello, good morning. Hello. Hello. Good morning this morning. Good morning to you. Advocate of the East. Champions. Ndị ọrụ nje na-ekele egwu Chineke si na nwanne anyị nwoke ndị ọzọ n'ụlọ niile n'ebe a. Daalụ. Aga m ekele ndị House of Assembly na-ekele gọvanọ maka iwu a. Biko ana m ajụ ndị agụ na-eche mba ga-eme mmadụ arrest wee ha zie ọbata ndị polisi. Onye kwere ka a ga-esi iso keside ya ike ka a ime kiki back ma ọ kiki front. Only the accused, my main accused. And the other court, now they pay down or say. And then call the other most of this is in a village, many never call the PG, Nando, I call from a country, now see something, say something. But that because now I dropped to the fail. So that at the end of the day you respond. Hello. Good morning, Lau. Good morning. Champions. Yes, the guest in the studio, Homeland. Good morning, sir. Daalụ. I'm from Madaka Francis. It's no good to wear Marco. Daalụ Madaka, Gani. First of before Ghana ran a make the government of Anambra State abolishing SVG. Because this group of now of being questionable character in the community. Now, I feel today, Madam War had their demand was 30,000. For what? So I thank the governor for doing that. Like the last speaker said, all these local was very good. Like every line of children will like it and about one jet. It is every I'm talking about a cook and his no ban is to money and one. So for every information I didn't do whatever within day because some of me printed this in Nelly and not work. They have kind of 5,000 and don't make that so that the poor masses can get this information. All right. Bless you. Thank you. I will follow Inca. Okay. Hello. Good morning, sir. Hello. Honorable Tony Mobike. Daalụ, my brother. Hello. Iwu a etinyere malụ mana nsogbu obi n'ọrụ ọrụ na ọrụ gasịrị ụdị ọrụ ahụ gasị mgbe gara aga ọ na-adị mma gọọmenti na-ede mma mana nsogbu a na-enwe bụ ndị otu nnukwu politishan ihe ọ ga-atụgbu onwe ebu enwegbu politishans nwee ndị ajọ politishans ha na onye asị egbu mmadụ ọ baa na pati achị ọ bụ na anyị na-esi ahụ gọọmenti ma ọ na-onwe na-azụ owu ihe anyere gọọmenti ahịa esi enwe eleta onye ahụ ahụ ma ndị ọ na-azụ ahụ ọzọ dịka ibe atọ akpata ego laje n'ime obodo ndị igwe dị iche iche a na-echiri echichi ga-enwe anya ka nsị ka kwuo unu onwe ya n'ọrụ ọ magburu onwe Anambra na ndị Igbo na ndị Naijiria ụwa niile ga-adịpụta unu onwe ya daa pụọ. I have a message from WhatsApp. Good, my wonderful people. Good morning, my wonderful people in the Anambra. This is a very wonderful development. I pray that the Agone Chamber will work total humility. We work with total humility. Thank you all. Coming from Emmanuel from Amobia. All right. Thank you, Emmanuel. Can we call over and get back to the guests in the studio? Hello. Hello. Good morning, Roy. Good morning. I'm the honorable sign on our radio now. So what I can remember. Include just the room. It's in my bedroom, but it's security outfit. Now. And then you move mainly now come with some people in the financial phone with the neck and the almost like a border men of like we didn't know surrounding with report now. Somebody gonna brag about an abu come on surrounding with report to this security kada investigate Amaru. Okay.
Guadalupe, I have to the guests in the studio. Any of you can react to it. No questions about speedy dispensation of justice, and then I hand the bandage to the police. My the needful. Wherever the other side, we find that. Yeah, can take in car quickly. In case the body can only maka ndị na-atụ egwu na enwe ike onye ejidelo isi n'azụ wee mee muchi wee nwee ike ma egbugbu oge may dispense justice. This law capture that situation very, very aptly in section 17. Section 17, I check here the law. The caption book case files to be submitted to the Attorney General. And if any section you can go where section 17, subsection 1 say, now files of all cases bordering on or related to kidnapping under investigation by the police shall, at the conclusion of investigation, subject to the direction of the Attorney General, be immediately forwarded to the Attorney General for review or advice. Then, most importantly, subsection 2 says where the investigation is not concluded within 15 days. Okay. Mark that on your time limit. 15 days. Within 15 days from the date of the arrest or the date the report is made, whichever is earlier. The case file shall be duplicated and submitted to the Attorney General immediately upon the expiration of the said period of 15 days for his direction, review, or advice. So if you mean that this law envisage, then when you can make murder arrest, and an investigation perpetually, or maybe, well, probably now somebody, somewhere actually you the case, or somebody, where you come on a lugego, or an this law envisage that to take care of that situation when I call now, obona murder arrest, more than a report, every investigation, only a time frame of 2 weeks. Within that 2 weeks, obona send there, duplicate here, send there to the Attorney General for review and advice. Obona make a barrel within 15 days, duplicate here, send the paper to Attorney General. Okay. I send there to Attorney General. Maza FMN MSC barrel. Okay. Mata na Attorney General no can also prosecute. Okay. So, obona ane maybe na emechago ane egboge ibuzo nya court. E wote to Attorney General or review of yes, then we prima facie case ogbo if you know on the law. Ya mano prima facie case. Or so na we here na prima na ground to prosecute. The AG will immediately move ahead and prosecute whether my police or mega my. So this takes care of that situation to ensure a speedy dispensation of justice and to ensure that no another case of Akazo mo ibuoge mo ijebe mmadu iba hazo yotago actually justice. Okay, we if you onye ozo tie kwen before onwe ife onye ozo ju actually tupu me kwube nke m ka my colleague kwuo maka onwere onye kwuru jolo na ndị igwe na nwere ike o je mecha kidnap be igwe echie ya echichi. So ka o ti kwuo ya ọnụ. Yes. Ma no chief ka ọ bụ na be ha. Ya tie kwuo na ka onye ju unu o si na enwe good politicians. Mba ka ha bụ mma ya ze. Okay, the boss ya ko. Aye ezi maka na onye ezi kwara bụ kwara. Ewu ezi chief ibem. Ihe me no na abịa nke ndị igwe asna onye mecha bute ego echie echiche. Nke izi bugodi that na the law no nwe emege envisage situation of people ndị enwere ihe ha na-arụ ndị enwere ha na-alụ ịbịa bulu ego bata asị na onye abụ ike kwugo me before asị na onye abụ ike wee bịa nke abụgodo nke izi. So the law has taken care of that. I got a report to my investigation. So about this law when fully implemented they take care of ndị enwe ha na-alụ gide bulu ego bịa then when that was ihe na-alụ ma onwe ihe na-alụ
maybe bulogo kiwe confuse oyigwe ibia onwelo ihe a na-akpọ this law for agụna chamber no na state level no na local government level we no na community level na state level and local government level enwelo ndị enwe committee a na-akpọ state security supervisory committee or state supervisory security committee na the state and local government then it is na the communities ebe ndị igwe nọ enwere ihe a na-akpọ security management and finance committee. This security management and finance committee ndị igwe bụ patrons of that committee in our so ndị igwe they involved with the stakeholders, DPO, mayors of local government, of course the PG of the community and other notable people, and that committee can take up to more than 50 maximum of every community. So if Obutabuna Igwe as the patron of that community working with others cannot unilaterally collect ego from Madu. Okay. So you want to bind the go okay. In every community. Ọzọkwa dịka nwanne bụ na enwelu state government directives na tupu igwe echi onye ọbụla echichi na gọọmenti ihe eme approve. So nke ahụ nyekwara aka n'akụkụ nke ya. Mana o nwere onye jụrụ kedu ọrụ dị ndị PG na ife gbasalụ agụna chamber na ọrụ nchekwa Anambra State. Ije na section 13 of this law or see duty to make monthly security reports and related offenses. Or see the APG is okay. I'll see at the commencement of this law, all prisoners of the town union recognized by the state government shall not later than first week of every month submit to the mayors of the respective local government areas and ministry in charge of Homeland Security, or were not in existence at the time, any other department or office in charge of security in the state, as may be designated by the governor, a report in any manner as may be prescribed of all criminal and criminal suspicious activities in their communities. Every criminal activity, more suspicious criminal activities in the communities, they are part of the report. Then any apprehension or arrest in the community within the month, they are part of the report. Names, addresses, phone numbers, whereabouts, and any other necessary particulars of the persons alleged or suspected to have taken part directly or indirectly in any criminal activities shall part of the report. Any person who appears in the bonyo food would open an affair, not at the report. Location no buna, being it forest, being it bago, a suspected Indian will camp, guarding the report every month. Any person no katalbata. Bido ajeba na ofite ego na ato ama ihe ọ na-alụ zuru ike bata ọ ya part of the report amala ebe ike na ọbụ n'olu kata bata wa foundation ọgbahọbọyị ọbụrụ ego nne ka ọ na-eri ọmụ ha abịa ọ naghị arụ ọrụ oyibo ihe ndị a nụnwa niile bụ part of the report. So ewee kwuo na section 13.2 na president general bụ na emeghọ ife anụnwa na first week of every month. Na government Ghana pay recognition as PG. So that is one. Oweje na 15.3 we ku na pay recognition as PG. O kana agari na eku na PG. Na ye je court. And na court chọpụta na eziokwu na fere ya ọ na-ejegharị na PG. Na ya atụ ya nga opekata mpa ahụ na abọ. Ma ọ bụ ọkwụọ ha 5 million naira. Ma ọ bụ nye ha na abọ ome. So you can't be all PGs on your toes. You can't all the PG and the chairman of villages. Like a PG, I'm a many as on say, how do you use his subordinates? Then when you encourage you like politicians, then will use since December 24th. I'm a politician. I'm a fool here. I will only have never in Chichata back a bine and vocal.
On the air, you put up Okay. I recognize you, right, Honorable NZUKO Kechukwu, member representing an Ochatu constituency, Chairman House Committee on Finance and Appropriation, Chairman House Committee on Media and Publicity. Your chairman guy and it is a beautiful Honorable Tony Mobi, member representing Agwata 2 constituency, Chairman House Committee on Health, because they're my own house member. Thank you. Thank you. Okay. We went one one. Jealousy go quench. Security reporter Wasi ọzọ kwadokwa via biakwa anyị na-akọwapụta ya ka unu male ka ọ daa otubo ele ndị ọka ji asụ ya ma ọ bụrụ ekwuripe echi anyị ga-anọlekwa na nzukọ Anambra ana m abazi ya ọtụ maka ya ọtụ ka nji abịa wee bụzi ala ọkpụtọrọkpụ.go echi banyekwe nke .com Mwa bụ Uche Chukwu Ebonam ndị banye nọ n'ọfụma